Over 300 domestic workers have been trained on personal financial management tips and encouraged to save their money in a Sacco. The Domestic Workers Sacco DPAK led the training during an education day for its members at Nairobi's Green Park terminus. Alice Diana attended the event and has filed for us the following report. In a bid to empower domestic workers with knowledge and tools they need to make informed financial decisions, secure their future and achieve their financial goals, DPAK Sacco, the Domestic Workers Sacco, on Sunday held its first annual Members Education Day under the theme Financial Education for Growth and Development. The event brought together over 300 domestic workers who include cleaners, cooks, caregivers, gardeners, drivers, security guards, among others. The workers received education on various topics, including how to save, how to borrow a loan and repay, and how to invest. Eunice Owino, who has been a domestic worker since the year 2000, says she has learned a lot from the event. I've learned a lot, saving. I've been learning a lot on that saving and loans. Nimejua mingi sasa, hata sasa imetoa ile kitu ya pesa itapotea. Nimeona ni vizuri. She learned about Sacco and savings through her current boss who introduced her to DPAK, noting that the savings have positively impacted her life. Joining Domestic Workers Sacco is my boss. Kuna siku alikuja once alinitumia hiyo picha ya domestic workers through WhatsApp. Akaniambia ni join. So I click, nikaenda mpaka WhatsApp, Facebook. So at first I was worried. Akaniambia enda Nairobi uangalie, nikaenda mpaka Parklands kwa ofisi. Nikapata Elizabeth. Tuliongea, niliregister hiyo siku. Simplicious Makale, who has worked in 4 countries as a domestic worker, says regrets not having the knowledge about saving immediately he started working. Nimetembea kidogo kwenda kwa inchi kama 3 au 4 hivi, na nikawa kwamba sikuwa na save. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Na sikuwa na save kwa sababu gani? Sikujua. So knowledge is power. Now I lacked that knowledge. Na ndio maana nikawa hivi. Kama ningejua kwamba kuna Sacco ambayo mimi nastahili kusave, ukweli singekuwa vile niko hivi. Singekuja na route 11, ningekuja labda na ile ya kuendesha yangu. Makale, who is currently under training in order to discharge his duties in a professional way, notes that he is now well informed on matters financial management following today's event. The Domestic Workers Sacco Managing Director Elizabeth Gitao says she, alongside other partners, started the Sacco in order to help domestic workers start saving at an early age, given that she once worked as a domestic worker. Yes, the reason as to why tulikuja na Sacco ya domestic workers, mimi mwenyewe nilikuwa nimeanza kazi from 2015 ambapo nilikuwa nafanya kazi na bureau, na nilikuwa naona domestic workers wakikuja kwa ofisi wakiwa na miaka 60, na ule mtu ako na miaka 60 sana sana wenye wanaajiri hawawezi mchukua. So nilikuwa nahuzunika sana nikimwambia arudi nyumbani. Nikajiuliza ni jinsi gani tunaweza saidia hawa watu ndio at their old age huyo mtu atakuwa amejisaidia. So tuliunganika na watu wa Domestic Professionals Association of Kenya, kikundi cha kuleta pamoja wafanyikazi wa nyumbani ndio wa advocate kwa hii kazi ionekane kama kazi professional, na hao watu wakaniambia, by the way Elizabeth, tuko tayari hata kukua na kitu ambayo ni yetu. She encouraged employers to help their domestic workers join a Sacco in order to save for their future. In Kenya. Alice Diana, Hope TV News.